Hello my dear kids. Today teacher brought a nice video for my lovely playgroup kids. But it's okay if you like this handwork. My UKG and LKG kids can also give a try on this and send me a beautiful picture of your work. Okay darling? Right. අපි අද බලමු ටීචර් මොනවාද කියලා දෙන්න යන ලස්සන handwork එක කියලා. මගේ චූටිම බබාල ටිකට ටීචර් අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ලස්සන කුරුල්ලෝ හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් යතින් අපි shapes උත් මතක් කරගෙනම මේ handwork එක කරමු නේද? ඔන්න දැන් අම්මලා බබාලට කපලා දෙන්න ඕනේ sizes දෙකකින් circles. අපි මීට කලින් frog කෙනෙක් හදුවා මතකනේ. ඒ frog ට teacher ගත්තේ circles. නේද පුතේ? Yes. දැන් ඔන්න මේ circles බබාලට shape එකක් කියලා දෙන ගමන් අපි මේ circles කපනකොට බබාලට කියලා දෙන්න පුළුවන් big and small. එහෙම නේද? හරි. අපි ඉතින් මේ අත්වැඩ වලින් බබාලට මේ චූටි concepts අපෝ මතක් කරලා දෙන එක ගොඩක් වටිනවා. හරි. දැන් අපි frog හදනකොට single fold එක බබාලට කියලා දුන්නා. දැන් මං හිතනවා බබාලා දන්නවා shape එක කොහොමද හරියටම දෙකට නමන්නේ කියලා. හරි. අපි ඒක තව ටිකක් අද practice කරමු. Okay? First you have to take the big circle and fold it like this. Okay? ඔන්න ඇද වුණාට කමක් නැහැ බබාලම නමන්න ඕනේ මේක හරි right so let's keep it away take the small circle and again fold it all right okay let's keep it like this and again we should have a square එකක් වගේ නේද මේක yes and we have to fold it again into half like this darling okay right and we'll keep it also and again we need a shape like this මේ වගේ shape එකකුත් ඕනේ වෙනවා අපි බලමුකෝ මේ මොකක්ද කියලා නේද right now we have to again fold it like this එතකොට අද handwork එක කරන්න කලින් බබාලට මෙන්න මේ වගේ folds ගොඩාක් තියෙනවා කරන්න නේද okay now it's pasting time First, take the big circle and the square, okay? Apply glue halfway in the square and you can place it like this way. Okay, right. Next, take this shape and paste. Alright, now we are going to carefully fold them together. Okay. Now we are going to paste the small circle. Alright, our bird is ready and we have to keep an eye on that, okay? අපේ බර්ඩ් අපි ඇහැකුත් දාමුකෝ නේද? Okay kids, now here we have one bird and you can make a lot of birds like this. Okay kids, now here we have our cute little birds. බබාලටත් පුළුවන් බබාලගේ garden එකේ මෙන්න මේ වගේ අතු කෑල්ලක් හොයාගෙන බොටල් එකකට වැලි පුරවලා නේද? ගෙදර ලස්සනට මේ වගේ birds ලා ගොඩාක් හදලා මේ වගේ activity එකක් කරන්න. Okay? So teacher would also like to see your work. So don't forget to send me a beautiful bird tree like this. Goodbye kids.